It's time for change to move into the real work of the universe. And it's time to understand that we use the matter state to reach the level of understanding of the soul of the man. Now you understand maybe why the Creator has sent his messengers in the name of whatever you have had. Is that they bring the ears that it can be used when the time of the Messiah comes. They can teach the soul and the message, not to oppose. But by them understanding through those who have become Messiahs to give from their souls to these to elevate, the job is made easy. The school is there and the students are devotedly there. Then there won't be any fight between what they call the Muslims and the Christians. The lamb and the lion will eat and sleep in the same nest. The Christians and the Muslims will sleep and pray in the mosque, then in the same church, in the name of their souls, not in the name of religion that is used to create so much conflict for the benefit of those who were the hyperactive children. The time has come, the time of change is here. And as I said, my wish is my command. If it's your wish to see peace, the path of peace is laid very clearly. It's the soul of the collective awareness. By giving will create that position of change. No other thing. There is no pen in the soul of the man. And I'm sure once you go into the universal community, you will never see anything written but the balance of the fields of the soul of the existence. Try to be humble enough not to become arrogant in the power that you have understood and you possess. Otherwise, you'll fall in the same path of the church and the mosque. This is what we promised, and this is what we have delivered. We have to understand the operation of the soul, and we have to understand the soul of the man is a star in the cosmos of the universe. If we compare the soul of the man and many of us, 7 billion in one collection, Earth is like a galaxy with so many stars. When we look in the depth of the universe, we see galaxies with hundreds of millions of stars in it. So is the planet Earth. Carries 7 billion beautiful stars, which are the soul of the man. Carries with it soul of so many trillions of animals, plants, and everything else. So if you look, when someone who does not see the physicality of the earth and its content, what do they see? They see a galaxy with so many beautiful lights shining, each one according to their strength, each one according to their position. An infant has a beautiful soul, so has the old man. To those who do not see the physical dimension of this planet, but they see the strength of the field, we are clusters of stars. The human race, every single soul, no one from a distance sees, that's the soul of a fisherman, that's the soul of the cosmologist, that's the soul of the president. They all shine
irrespective of the physicality. This is the magic. This is what the new science has to bring to man. When we look to our soul, we see nothing but the star in the other souls. And this is the break. This is the understanding. This is what all these teachings are about. Coming to mature to the next level, to understand in the deep space, the universe is the oyster for those souls who serve. Then man is ready to go into space. Then man is ready to become part of the universal community which has been promised. I never promised you heaven. I always promised you the elevation of the man to join the family. And now you have the key. It's you who has to open the door to understand, if I can raise the soul of these people or millions of other souls, that the physical life on this planet changes, then I'm worthy to be part of the universal community. To be there to serve, to expand. To be there, to be part, that in the cycle of life of universe, I become, in being part, I become part of the totality. When man reaches that point, a new dimension in the strength of the soul of the man will appear, which is beyond imagination of understanding of the physical life. It's the gate to the opening of the new life, in a new dimension, which is beyond imagination of what you might call a new beginning, a new cycle. Which that cycle carries with itself the origin of the creation of life in the universe. It's the elevation of the soul to serve become the key, not a throne of the physical life. The time is right. The time has come for the man to go through this process. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando conhecimento. Sejam todos bem-vindos ao Perguntas e Respostas com o Conselho Universal, o encontro mensal da Comunidade Brasileira com o Conselho Universal, para aprofundarmos o nosso entendimento sobre alma, o ethos, o amor e diversos outros aspectos que envolvem o conhecimento da tecnologia do plasma da Fundação Keshe, através da compreensão dos membros do Conselho Universal. Lembramos que é um trabalho organizado por buscadores de conhecimento da Comunidade Brasileira e não é um programa oficial da Fundação Keshe. Então pedimos a todos que deem uma olhadinha na descrição dessa transmissão, abaixo aqui do vídeo, para vocês terem acesso a todos os links dos canais oficiais da Fundação Keshe e poderem assim iniciar ou dar andamento nos seus estudos da ciência do plasma. Então, contamos mais uma vez com a participação da Kalve. Ela é membro do Conselho Universal, representante da língua norueguesa, trazendo as respostas do Conselho Universal, as perguntas da comunidade dos buscadores de conhecimento da Fundação Keshe de todo o mundo. Então, welcome Marie again! Seja muito bem-vinda. Thank you, Claudia. It's good to be back. Yes. So we are thankful, the Universal Council is thankful for being able to be present in this session. Yes, thank you. Então, ela disse que está muito feliz em estar de volta e ela agradece a todos os membros
Estão muito felizes por participar deste programa. And we made an introduction for today. It's from the 506th Knowledge Seekers Workshop, and it's called The Emotion is the Tools of the Control. Então, hoje nós vamos trazer aqui uma introdução, e o título desse texto é sobre a emoção é a ferramenta de controle. E é do workshop 506. How do you give unconditionally with the hope that you end up in the physicality of the man? When we dream, we come back to our physicality. We reduce the strength of the blood flow, and that's it. Because in a way, when we climb down on a stone or a tree or whatever to support us, that we can go back up again. When we are in the human body, then we dream. We got that hook. That hook is the physicality. The soul of physicality has anchored us. But when we die, the anchor is not there. That's why we can't come back. But when you have created a condition, when you have the connection between the soul of creation, the soul of the creator, the soul of the physicality, and the soul of the man, then how do you climb up and down this ladder of energies of the universe? There is no calculation and there is no scale. Então, como você dá incondicionalmente com a esperança de que você acabe na fisicalidade do homem? Quando sonhamos, voltamos à nossa fisicalidade. Devemos parar, reduzir a força do fluxo sanguíneo. E é isso, porque de certa forma, quando descemos uma pedra, uma árvore ou qualquer coisa para nos apoiar, de modo que possamos voltar a subir novamente, quando estamos no corpo humano, e então sonhamos, temos esse gancho. Esse gancho é a fisicalidade. A alma da fisicalidade nos ancorou, mas quando morremos, essa âncora não está lá. É por isso que não podemos voltar. Mas quando você criou uma condição, quando você tem conexão entre a alma da criação e a alma do Criador, a alma da fisicalidade e a alma do homem, então, como você sobe e desce essa escada das energias do universo, não há cálculo, não há escala. There is no graphs. There is nothing there except the true understanding of the creation. What do we anchor ourselves to come back to earth? And what do we have to give up to become a human? And would many of those who have elevated would like to come back to where they anchored themselves, to pain of physicality, to kill, to live, to destroy, to exist? Now you understand why there is no formulas. It's literally one understanding of his own creation and how he got it. You know the old story of the little boy who dropped the bread as he got to it. Bread as a stepmother. Okay. You know the old story of the little boy who dropped the bread as a stepmother was taking him out to the jungles. And then he looked for the bread to come back home. But the birds had eaten the breadcrumbs. He dropped it on the way. How do we create that condition? How do we understand which one is the bird and what is being taken and what we need to to back it to go up or to come down? Então não há gráficos, não há nada lá, exceto o verdadeiro entendimento da criação.
a que nos ancoramos para voltar à Terra e o que temos que abrir mão para nos tornarmos humanos. E muitos daqueles que se elevaram gostariam de voltar para onde se ancoraram, para a dor da fisicalidade, para matar, para viver, para destruir, para existir. Agora você entende por que não há fórmulas. É literalmente um entendimento de sua própria criação e como ele chegou a ela. Você conhece aquela velha história do garotinho que largou as migalhas de pão enquanto a madrasta o levava para a selva? E então ele procurou o pão para voltar para casa. Mas os pássaros comeram as migalhas de pão que ele deixou cair pelo caminho. Como criamos dessa condição? Como entendemos qual é o pássaro e qual está sendo levado? E o que precisamos colocar de volta para subir ou descer? This is why I keep on saying that the soul of physicality within the soul of the man is the fundamental point of man to return back. But it's not that easy once you detach yourself from the environment of the plasma of the earth. Jumping and hopping around, yes, you can do. But when you uprooted yourself, when you are, where are you going to come back? This is why I keep on saying, and one day mankind will understand that resurrection is a fallacy as much as a fusion. Because the soul of the man is separated from the soul of physicality. We dumped the anchor. When we do it ourselves, we hold on to the anchor. We know where we anchored it. And this is part of our understanding of the totality of the creation. And unfortunately, our souls does not carry a calculator and does not carry a system to reduce or increase or whatever. Then you understand where the feelings comes from. Each feeling creates emotion in a certain condition. In the physical condition, certain emotions make us cry. Certain emotions makes us laugh. Certain emotions makes our hair rise. Certain emotion gives us the feeling of love. Então é por isso que continuo dizendo que a alma da fisicalidade, dentro da alma do homem, é um ponto fundamental para o homem retornar. Mas não é tão fácil assim que você se separa do ambiente do plasma da Terra. Pular e saltar é algo que você pode fazer, mas quando você se desenraizar, onde você vai voltar? É por isso que continuo dizendo, e um dia a humanidade entenderá, que ressurreição é uma falácia, tanto quanto a fusão, porque a alma do homem está separada da alma da fisicalidade. Nós descartamos a âncora. Quando fazemos isso, nós mesmos seguramos a âncora. Sabemos onde ancoramos. E isso faz parte do nosso entendimento da totalidade da criação. Infelizmente, nossas almas não carregam uma calculadora e não possuem um sistema para reduzir, aumentar ou qualquer outra coisa. Então você entende de onde vem o sentimento. Cada sentimento cria uma emoção em uma determinada condição. Em uma condição física, certas emoções nos fazem chorar, certas emoções nos fazem rir, certas emoções fazem nossos cabelos se arrepiarem e certas emoções nos dão a sensação de amor. Then you understand from the very first teaching of the Keshe Foundation, especially in the health, when we did sessions with Dr. Eleya Kostova, how I emphasized on emotion. Now that we say it has come to roost, it has come to the point where we have to understand what our emotion between the soul of physicality, emotion between the soul of the man, place for man to come back down.
And the most interesting is how you can take part of the soul of physicality to feed the soul of the man, to elevate the soul of the man, to meet and become part of the soul of the creator. Então você entende, desde o primeiro ensinamento da Fundação Keshe, especialmente na saúde, quando fizemos sessões com a doutora Hélia Kostova, como eu enfatizo a emoção. Agora chegamos ao ponto onde precisamos entender o que nossa emoção, a nossa emoção entre a alma da fisicalidade, a emoção entre a alma do homem, atuam para o homem voltar para baixo. E o mais interessante é como você pode usar. Como você pode pegar parte da alma da fisicalidade para alimentar a alma do homem, para elevar a alma do homem, para se encontrar e se tornar parte da alma do Criador. You don't need to look outside to find an anchor to go up. You look within to find a solution, which is already within you, to create the condition of that elusive magic, what man has dreamt about. To reach, to understand, to be part of the Creator. 1 second to be in the dimension of the understanding of the universe, and the second after, be it the dimension of the man. Isn't that all the teachings been going through for the past 500 plus sessions and the others? We teach in the language of the Creator, and immediately we teach the language of man. Então você não precisa olhar para fora para encontrar uma âncora para subir. Você olha para dentro para encontrar uma solução que já está dentro de você, para criar a condição daquela magia elusiva que o homem sempre sonhou para alcançar, entender, ser parte do Criador. Em 1 segundo, podemos estar na dimensão do entendimento do universo, e no segundo seguinte, estar na dimensão do homem. Não é isso que todos os ensinamentos têm abordado nas últimas 500 sessões e outras? Nós ensinamos a linguagem do Criador e imediatamente ensinamos a linguagem do homem. Understanding this is cornerstone of the man's understanding of the knowledge of the creation. This is why we call ourselves teachers, because we have access to the knowledge of both ends. We were told the alphabet, and we were told the degrees of PhDs in how to use the alphabet to make sense for every created things in the universe, not only man. That's why when we teach for the universe, and not just for the man. Even the man only takes his physical dimension of the voice. The reality is, would man ever be able to understand this? To transmute between the two souls, to transmute in the direction of the soul of physicality and the soul of the man. Take the shape of the man, but within understand the work of the universe and the positions of the field strength of where it wants to be. That in a way, it becomes that vehicle. It becomes that point, that it points a laser to it, and then you carry on through the physicality, through the soul of physicality. Então, entender isso é a pedra angular do entendimento do homem sobre o conhecimento da criação. É por isso que nos chamamos de professores, porque temos acesso ao conhecimento de ambas as extremidades. Nos foi ensinado o alfabeto, e nos foi ensinado os graus de doutorado em como usar o alfabeto para dar sentido a todas as coisas criadas no universo, e não apenas o homem. É por isso que quando ensinamos para o universo e não apenas para o homem. E o homem só considera sua dimensão física da voz. A realidade é, o homem algum dia será capaz de entender isso? Transmutar entre as duas almas,
transmutar na direção da alma da fisicalidade e da alma do homem. Tomar a forma do homem, mas internamente entender o trabalho do universo e as posições da força de campo de onde quer estar. De certa forma, isso se torna aquele veículo, torna-se aquele ponto que aponta um laser para ele e então você leva através dele. A fisicalidade através da alma da fisicalidade. And then when you arrive, if it's good enough, if it's what you expected, you might go through the reverse transmutation, through the emotion, to manifest yourself in the dimension of physicality, of the time, space, and place. This is part of what man have to understand. This is part of what we need to comprehend in of the creation. Would man ever be able to understand this? Even the prophets of the past did not pass more than one level, because they could not explain, they could not see to teach further, as the man was not ready for that process. It took man billions of years to get to this point, and in some 500 plus sessions, we taught enough that the man can jump billions ahead to understand more. He's mature enough to, technically and scientifically, has developed the understanding of the science of creation, that it does not need the tool of the man, but he understands the process. And it does not need degrees. It needs understanding of one's own essence of creation, the source of creation, the source of elevation. E então, quando você chegar, se for bom o suficiente, se for o que você esperava, você pode passar pela transmutação reversa, através da emoção, para se manifestar na dimensão da fisicalidade do tempo, espaço e lugar. Isso é parte do que o homem precisa entender. Isso é parte do que precisamos compreender na essência da criação. O homem algum dia será capaz de entender isso? Mesmo os profetas do passado não passaram de mais de um nível, porque eles não puderam explicar, não puderam ver para ensinar mais, pois o homem não estava pronto para esse processo. Levou bilhões de anos para o homem chegar a esse ponto, e em cerca de 500 anos ensinamos o suficiente para que o homem possa avançar bilhões de anos, para entender mais. Ele amadureceu o suficiente para técnica e cientificamente desenvolver o entendimento da ciência da criação, que não precisa da ferramenta do homem, mas compreende o processo. E não precisa de diplomas, precisa da compreensão da própria essência da criação, a fonte da criação, a fonte da elevação. And then, in that process, man shall not cheat. Man will understand to do the process the way it has to be. Because when you speak about the 3 ethos of Mitra, talk good, do good, think good, just only for yourself and nobody else, you cannot cheat the soul of the man by the soul of physicality. And you cannot cheat the soul of physicality by using the soul. Because either one cheats will create demise of the other. Either one gives up, it brings an end. Isn't this what happens in the soul of physicality departure, in essence of the time when the soul of the man leaves and we call it death? They cannot cheat, so they come to an agreement. They balance the books to be correct. So we understand there is no formula. It cannot be. It's impossibility to write the formula, how to use this system to elevate your soul. But you can create conditions of, you can teach
how to use that controlling system. We call it the emotions. It's not like using an onion and creating tears, and you don't know if that tear is the emotion of love or hate or fear. It's just mechanically produced. Então, nesse processo, o homem não deve trapacear. O homem entenderá como fazer o processo da maneira como deve ser. Porque quando você fala sobre os 3 ethos de Mitra, que é falar o bem, fazer o bem e pensar o bem, apenas para você e ninguém mais. Você não pode trapacear a alma do homem pela alma da fisicalidade. E você não pode trapacear a alma da fisicalidade usando a alma. Porque se você trapaceia, criará a ruína da outra. Se uma desiste, isso traz o fim. Não é isso que acontece quando na alma da fisicalidade, na partida, na essência do tempo, quando a alma do homem parte e chamamos isso de morte? Eles não podem trapacear. Eles chegam a um acordo, equilibram as contas para estarem corretas. Então entendemos, não há fórmula, não pode haver, é impossível escrever uma fórmula de como usar esse sistema para elevar a sua alma. Mas você pode criar condições, você pode ensinar como usar esse sistema de controle, que chamamos de emoção. Não é como usar uma cebola e criar lágrimas, sem saber se a lágrima é de emoção de amor, de ódio ou de medo. É apenas produzido mecanicamente. It carries no emotion. When the same tear, when you love your child and hold it, carries the emotion of love. When you lose your mother, the tears of loss brings the emotion of sadness. It's the same drop, it's the same liquid. What emotion you put into it creates a condition of physicality and the soul in finding out what we can do. What is our strength? Can we stand absorbing the emotion of the love of the mother? And can we cry and understand the loss of the mother with the same tear? This is for man to understand how important. What man calls emotion is the tool of the control. I reach the destination. I feel good. I manifest myself. The fields in this place are balanced in respect to me, and I feel just. I do good if I appear in the dimension of physicality, and I don't do anything wrong, because then I can manifest the soul of physicality in the dimension of physicality. Now you understand. Even the ethos of Mitra is for the man himself and not for the others. Então, voltando, ela não carrega emoção. Onde a mesma lágrima, quando você ama seu filho e o segura, carrega a emoção do amor. Quando você perde sua mãe, as lágrimas da perda trazem a emoção da tristeza. É a mesma gota, é o mesmo líquido. Que emoção você coloca nela cria uma condição de fisicalidade e da alma para descobrir o que podemos fazer. Qual é a nossa força? Podemos suportar, absorver a emoção do amor da mãe e podemos chorar e entender a perda da mãe com a mesma lágrima? Isso é para o homem entender quão importante é o que o homem chama de emoção, a ferramenta de controle. Eu alcanço o destino. Me sinto bem, me manifesto. Os campos nesse lugar estão equilibrados em relação a mim. E me sinto... Faço bem se apareço na dimensão da fisicalidade. E não faço nada de errado, porque então posso manifestar a alma da fisicalidade nesta dimensão de fisicalidade. Agora você entende. Até mesmo o ethos de Mitra é para o próprio homem e não para os outros. As each one's soul does not do the correct thing, the other soul will suffer. Then you understand the cornerstone of the teachings of Moses.
"Thou shalt not steal." Then you understand how man has been taught in simple ways, but man always took the dimension of physicality and not the dimension of energy and creation. How man will go to understand this, and how would man endeavor to test this? Then you understand how you manage today to see in your dream the mother who passed away years ago, and how hard you tried for 20 years to see her and the doors were shut. Então, à medida que a alma de cada um não faz a coisa certa, a alma sofrerá. Então você entende a pedra angular do ensinamento de Moisés: não roubarás. E então você entende como o homem foi ensinado, de maneira simples, mas o homem sempre considerou a dimensão da fisicalidade e não a dimensão da energia e da criação. Como o homem irá entender isso? E como o homem se esforçaria para testar isso? Então você entende como conseguiu hoje ver em seu sonho a mãe que faleceu há anos e como você tentou arduamente por 20 anos vê-la e as portas estavam fechadas. You have no control over your dreams because you have not learned the emotions. Create the love of the mother. Create the joy of the touch. Create within you the feeling of the kiss of the mother and close your eyes. You create the dimension of physicality and then you dream. And then you say, I was thinking about the touch of the mother today. And today, because it was so sincere, that love, I dreamt about my mother. In fact, in a dream, you open up the channels of the field of the strength of the emotion of the love through the circulation of the blood's flow in the dimension of physicality. Now maybe you understand how it works. Now maybe for the first time, man knows how to create the emotion because it felt in the dimension of the physicality. Então você não tem controle sobre seus sonhos, porque você não aprendeu as emoções. Crie o amor da mãe, crie a alegria do toque. Crie dentro de você a sensação do beijo da mãe e feche os olhos. Você cria uma dimensão de fisicalidade e então sonha. E então você diz: eu estava pensando sobre o toque da mãe hoje. E hoje, porque esse amor era tão sincero, sonhei com minha mãe. Na verdade, em um sonho, você abre o canal do campo da força da emoção do amor, através da circulação do fluxo sanguíneo, na dimensão da fisicalidade. Agora você entende como isso funciona. Agora, talvez pela primeira vez, o homem saiba como criar a emoção, porque é sentida na dimensão da fisicalidade. So beautiful. Yes. Thank you, Claudia. And so then we are finished with the introduction and we can continue with the answers from the Universal Council. Então essa foi a introdução e I thankful Mr. Keshe, was very beautiful. Yes. Agora nós vamos para as perguntas e respostas com membros do Conselho Universal. And the first question, I would like to know about all the soul elevations at 21 hours, 2 a.m. CEST. I see several faces at the bottom of the screen, as if there were several people from other fields together with us. Is it possible or is it imagination? Então a primeira pergunta é: eu gostaria de saber sobre todas as elevações da alma às 21 horas. Vejo vários rostos na parte inferior da tela, como se houvessem várias pessoas de outros campos juntas,
a nós, é possível ou é imaginação? And the first answer, the elevation of the souls occurs at an energetic level and not at a physical level. Each being decides if it manifests itself, in what form and where, and what you believe you create. Então, a primeira resposta é: a elevação das almas ocorre em um nível energético e não em um nível físico. Cada ser decide se ele se manifesta e em que forma e onde. E o que você acredita, você cria. And there's another answer. Only you know what you see. Outra resposta é: somente você sabe o que vê. And there is another answer. I'm pretty sure there are entities or people from other places and dimensions in the soul elevations. The energies emerging from these sessions are soul energy to benefit anyone in need in the creation. I guess many souls want to join to add to the fields to reach many more in need. Então, outra resposta é: tenho certeza de que existem entidades ou pessoas de outros lugares e dimensões nas elevações de alma. As energias que emergem dessas sessões são energias de alma para beneficiar qualquer um que precise na criação. Acredito que muitas almas querem se juntar para adicionar aos campos e alcançar muito mais do que precisam. And there is another answer. We as human have a certain perspective, the human perspective. Now that we divide into the soul dimension, we have to become aware of the soul perspective. When we connect on a soul level every day at 21 CEST and at any other time, place and position, our souls feels the oneness again. Understand that the goal is to be in this soul dimension, not only for 5, 10, or 20 minutes. The connection is there for us to understand our own state of being as a soul. As soon as we understand this, we can start with the real work of the universe. In the connection lies the opportunity to serve, to love, to give freely from your soul. Latest from this point on, you don't need the words anymore. Wishes becomes obsolete because the state of being in the soul dimension communicates through your own emotions, your own behavior, your own conduct. Do you now recognize the reason why we should think, speak, and do good? In the soul connection lies the key of changing not only our planet, this goes far beyond, even beyond the creation we live in. Então, outra resposta é: nós, como humanos, temos uma certa perspectiva, a perspectiva humana. Agora que mergulhamos na dimensão da alma, precisamos nos tornar conscientes da perspectiva da alma. Quando nos conectamos em nível de alma todos os dias às 21 horas do Brasil, e a qualquer outro tempo, lugar e posição, nossas almas sentem a unidade novamente. Compreenda que o objetivo é estar nessa dimensão da alma, não apenas por 5, 10 ou 20 minutos. Essa conexão existe para entendermos nosso próprio estado de ser como alma. Assim que entendermos isso, podemos começar com o verdadeiro trabalho do universo. Na conexão reside a oportunidade de servir, amar, dar livremente de sua alma. A partir desse ponto, você não precisa mais de palavras. Desejos se tornam obsoletos, porque o estado de ser na dimensão da alma se comunica através da sua própria emoção, seu próprio comportamento, sua própria conduta.
Você agora reconhece a razão pela qual devemos pensar, falar e fazer o bem? Na conexão da alma está a chave para mudar, não apenas nosso planeta. Isso vai muito além, até mesmo além da criação em que vivemos. So then we are on the second question. Does the state of happiness come from the soul of the man or from the soul of physicality? A segunda pergunta é: o estado de felicidade vem da alma do homem ou da alma da fisicalidade? And the first answer, the various emotions are the link, the connection between the two souls. But permanent happiness is generated in the balance, in the union of the two as one. Então a primeira resposta é: as várias emoções são a ligação, a conexão entre as duas almas, mas a felicidade permanente é gerada no equilíbrio, na união das duas, como uma. And there is another answer. From my understanding, happiness is an emotion that comes from the soul's interaction and is expressed in physicality. Então, pelo que eu entendo, a felicidade é uma emoção que vem da interação das almas e expressa a felicidade na fisicalidade. And there is another answer. When your soul of the man and your soul of physicality have found its balance, the light from your soul of the man is emitted or radiated without any interference to anyone in the environment you are. Your light is the same inside and outside. You are in truth, in balance, in love, your authentic self. If your light or radiating fields finds balance with the fields of the environments you're in, the interaction of the fields will appear without disturbances. Your emotions and feelings will flow and interact and will appear of the highest order, in bliss, unconditional love, fulfillment, and happiness. To reach this balance of internal and external balance, we implement the ethos of Mitra and the 24 commandments. Do that and you will see your life transform from wherever it is now to a state of happiness. This is the key. Então, outra resposta é: quando sua alma do homem e sua alma da fisicalidade encontram seu equilíbrio, a luz da alma da sua alma do homem é emitida ou irradiada sem qualquer interferência a qualquer um no ambiente em que você está. Sua luz é a mesma por dentro e por fora. Você está na verdade, no equilíbrio, no amor, seu ser autêntico. Se sua luz ou campos radiantes encontram equilíbrio com os campos do ambiente em que você está, a interação dos campos aparecerá sem perturbações. Suas emoções e seus sentimentos fluirão, interagirão e aparecerão da mais alta ordem. Em bem-aventurança, amor incondicional, realização e felicidade. Para alcançar esse equilíbrio interno e externo, implementaremos o Ethos de Mitra e os 24 mandamentos. Faça isso e você verá sua vida se transformar de onde quer que você esteja, agora para um estado de felicidade. Esta é a chave. And there is another answer. It comes from both. If your soul and the soul of physicality are in line, that's what we call heaven. What do you think? If we go back to this heavenly state of being, would our souls be happy? I'm very sure it will. Então, felicidade vem de ambos. Se sua alma e a alma da fisicalidade estão alinhadas, isto é o que chamamos de paraíso. O que você acha? Se voltarmos a esse estado celestial de ser, nossas almas seriam felizes? Tenho certeza que sim.
So then we are on the third question. How do sounds such as song and an aroma influence our emotion, the soul of the man and the soul of the physicality? Então, agora vamos para a terceira pergunta. Como os sons, como uma canção e um aroma, influenciam nossas emoções, a alma do homem e a da fisicalidade, a alma da fisicalidade? And the first answer, in our physical dimension, emotions directly influence it. But these emotions are influenced by culture, the social environment, the general atmosphere. Hearing and smelling are absolutely physical, and in this dimension they stay. But the nose has an important role in the vital process of breathing and connection with the location of both souls, and through them we receive the plasmas, the gases coming from the cosmos, the universal energies that can feed us here on Earth. Então, em nossa dimensão física, as emoções a influenciam diretamente, mas essas emoções são influenciadas pela cultura, pelo ambiente social, pela atmosfera geral. A audição e o olfato são absolutamente físicos e nessa dimensão eles permanecem. Mas o nariz tem um papel importante no processo vital de respiração e conexão, com a localização de ambas as almas e através delas. Recebemos os plasmas, os gases que vêm dos cosmos, as energias universais que podem nos alimentar aqui na Terra. Yeah, and there is another answer, by touching the soul of the man. Então a terceira resposta é tocando a alma do homem. And there is another answer. The song contains the feel strength of the singer. When the song is sung with unconditional love and you have a matching feel strength in your soul, you will feel it. Maybe as hairs rise on your arms or head. The aroma contains the feel strength from the place and position, the memory. When this field interacts with your soul, you feel the balance. The field contains information which you will receive as memories. Então, outra resposta é: a música contém a força de campo do cantor. Quando a música é cantada com amor incondicional e você tem uma força de campo correspondente em sua alma, você a sentirá. Talvez quando os pelos de seus braços ou cabeça se eriçam. O aroma contém a força de campo do lugar e da posição, a memória. Quando esse campo interage com sua alma, você sente o equilíbrio. Os campos contêm informações que você receberá como memórias. And there is some more to this answer. The soul of the man does not understand word or emotions, but the strength of the fields. So for the fields to touch your soul of the man, they must be of the spectrum of the soul field strength, like unconditional love. If the fields from the sound or the aroma is of the level of the field strength of your emotions, you might react with the emotion of sadness or even joy. And if the song or aroma matches the fields of your soul or physicality, it might appear as low-level feelings like fright or anger. Então, temos mais respostas sobre essa pergunta. Então, outra é: a alma do homem não entende palavras ou emoções, mas a força dos campos. Então, para os campos tocarem sua alma do homem, eles devem ser do espectro de força do campo da alma, como um amor incondicional. Se os campos do som ou do aroma forem do nível de força de campo de suas emoções, você
reagir com a emoção de tristeza ou até você pode reagir com a emoção de tristeza ou alegria. E se a música ou o aroma corresponder aos campos de sua alma, da fisicalidade, pode aparecer como sentimentos de nível inferior, como medo ou raiva. And there is another answer. It's the game of emotions. You listen to a certain music and it touches you to your bones. It's that music that instantly connects you to that moment, that touch with your beloved ones, and you are there again. It's the smell of a burning wood, the smell of those trees at the camping you were with your parents in your childhood. Try to develop this ability to smell on the soul dimension level. Notice the depth of the smell and which emotion is behind it. This is the best way to train your emotional essential communication on soul level. Don't forget, at this level, there are no limits. Então, a última resposta seria: é o jogo da emoção. Você ouve uma determinada música e ela o toca até os ossos. É aquela música que instantaneamente o conecta àquele momento, aquele toque com o seu amado, e você está lá novamente. É o cheiro de madeira queimada, o cheiro daquelas árvores naquele acampamento em que você esteve com seus pais na infância. Tente desenvolver essa habilidade de sentir cheiros em nível de alma. Note a profundidade do cheiro e qual emoção está por trás dele. Esta é a melhor maneira de treinar sua comunicação emocional, essencial em nível de alma. Não se esqueça, neste nível não há limites. Then we are on the fourth question. I've been following the Keshe Foundation for a year, and I know it's not a religious institution, but my wife was diagnosed with a psychiatric problems because she heard voices and had visions. Despite psychiatric treatment, she didn't get better and always claimed that her illness was spiritual and that the medication made her upset. She asked to be taken to a spiritualist center, and after treatment there, she improved immediately and remained well without the psychiatric drugs. Today, she relies on the incorporation of spirits to avoid disturbances. Our goal is to find a treatment that will free her from this spiritual dependence and return to a normal life. Could the members of the Universal Council help her get out of this situation? Então vamos para a quarta pergunta. Eu tenho seguido a Fundação Keshe por 1 ano e sei que não é uma instituição religiosa, mas minha esposa foi diagnosticada com problemas psiquiátricos, porque ouvia vozes e tinha visões. Apesar do tratamento psiquiátrico, ela não melhorou e sempre afirmou que sua doença era espiritual e que a medicação a deixava perturbada. Ela pediu para ser levada a um centro espírita e, após o tratamento, melhorou imediatamente e permaneceu bem sem os medicamentos psiquiátricos. Hoje, ela depende da incorporação de espíritos para evitar distúrbios. Nosso objetivo é encontrar um tratamento que a liberte dessa dependência espiritual e a devolva à vida normal. Os membros do Conselho Universal poderiam ajudá-la a sair dessa situação? And the first answer, let us remember that the soul is an energetic dimension. Physicality disorders are treated by the Keshe Foundation medical team, but with her request and the authorization of her soul,
We join her wish to help in her physical balance and the elevation of her soul. Her wish is her command. Então, a primeira resposta é: lembremos que a alma é uma dimensão energética. Distúrbios da fisicalidade são tratados pela equipe médica da Fundação Keshe, mas com o pedido dela e a autorização de sua alma. Nos unimos ao desejo dela de ajudar em seu equilíbrio físico e na elevação de sua alma. O desejo dela é a ordem dela. And there's another answer. The object of the Universal Council is to represent on one side the individuals of their native languages as one soul, and on the other side to become one soul with the universal community. So, from my understanding, when you become one with the Universal Council and the Universal Council one with the universal community, this is the quickest way to make the change, as you change the environment, and the environment changes the behavior of the souls in it. Então, o objetivo do Conselho Universal é representar, de um lado, os indivíduos de suas línguas nativas como uma só alma, e do outro lado, tornar-se como uma só alma com a comunidade universal. Portanto, pelo meu entendimento, quando você se torna um com o Conselho Universal e o Conselho Universal um com a comunidade universal, essa é a maneira mais rápida de fazer a mudança, pois você muda o ambiente e o ambiente muda o comportamento das almas nele. And there is another answer. One thing Mr. Keshe has learned, the knowledge seekers, is that the knowledge of the universe empowers the individual, but also puts the responsibility for its well-being in its own hands. We are given this knowledge freely to heal ourselves and the rest of the world. You have to balance your fields. You have the toolbox to do it in the ethos of Mitra and the commandments. It's so simple, even a child will understand it. Think good, speak good, and act good. Do that and your life will transform. You have to strengthen your soul, and you have to do it yourself. We are here to serve, not to be served. Então, uma coisa que o Sr. Keshe ensinou aos buscadores de conhecimento é que o conhecimento do universo empodera o indivíduo, mas também coloca a responsabilidade por seu bem-estar em suas próprias mãos. Recebemos esse conhecimento gratuitamente para curar a nós mesmos e ao resto do mundo. Você tem que equilibrar seus campos. Você tem a caixa de ferramentas para fazer isso no Ethos de Mitra e nos mandamentos. É tão simples que até uma criança entenderá. Pense o bem, fale o bem e faça o bem. Faça isso e sua vida se transformará. Você precisa fortalecer sua alma e você tem que fazer isso você mesmo. Estamos aqui para servir e não para sermos servidos. And there is another answer. The time of spoon feeding is over. The same with choosing the red or the blue pill. We as souls are all on our way to learn, to train, to understand and become balanced souls in awareness of totality. You asked here how we can help. We as Universal Council offer the support of the elevation of the soul. It's up to every single one of us if we can accept that member of the Universal Council. I think I jumped. Mm-hmm. It's up to every single one of us if we accept that elevation. Now you can say, well,
You also need to progress and elevate as a soul, as a member of the Universal Council. And yes, you are right. We are as souls in the same process as everyone else. What it is all about is which way we as soul decides to go. Some souls understand the position of unconditional serving. Others serve as volunteers to feed other fellow souls. Some understood the more they give, the more they receive to give even more. You see, everything is connected. Everything helps to do those steps, one after the other. And as Mr. Keshe said, no soul will be left behind. Thank you very much for these beautiful questions, dear souls. We, the Universal Council, wish you love, satisfaction, and happiness in everything you do, for others and also for you. Então, a última resposta é: o tempo de alimentar com colher terminou, assim como a escolha da pílula vermelha ou azul. Nós, como almas, estamos todos a caminho de aprender, treinar, entender e nos tornar almas equilibradas, em consciência da totalidade. Você pergunta aqui como podemos ajudar. Nós, como Conselho Universal, oferecemos o apoio da elevação da alma. Cabe a cada um de nós aceitar essa elevação. Agora você pode dizer: bem, você também precisa progredir e se elevar como alma, como membro do Conselho Universal. E sim, você está certo. Nós estamos aqui como almas no mesmo processo que todos os outros. O que se trata é do caminho que nós, como almas, decidimos seguir. Algumas almas entendem a posição de servir incondicionalmente. Outras servem como voluntárias para alimentar outras almas. Algumas entenderão que quanto mais dão, mais recebem para dar ainda mais. Você vê, tudo está conectado. Tudo ajuda a dar esses passos, um após o outro. E como o Sr. Keshe disse, nenhuma alma será deixada para trás. Muito obrigada por todas essas lindas perguntas, queridas almas. Nós, o Conselho Universal, desejamos a vocês amor, satisfação e felicidade em tudo que vocês fazem, pelos outros e também por vocês mesmos. Thank you so much. Thank you. So that was the answers from the Universal Council today, and I thank everyone who contributed to the manuscript, and thank you to all the beautiful questions. Então, essas foram as perguntas e respostas pelos membros do Conselho Universal. Ela agradece todos os membros que ajudaram e também todos os buscadores que fizeram as perguntas, as lindas perguntas. Thank you, Maria, again, to be here and to share with your knowledge. Thank you so much. Yeah, thank you. Então, agora vamos compartilhar a próxima sessão do Sr. Keshe. Então, a Fundação Keshe anunciou a nova série de sessões de voo de plasma da alma para os próximos meses. Então, o teste de transmutação do plasma Keshe para nutrição e bem-estar será realizado em 3 sessões de 2 a 4 horas, programadas para 22 de novembro, 20 de dezembro e 17 de janeiro de 2025. Se você tem interesse em participar em uma ou mais sessões pela KFSSI Brasil, entre em contato com Rafael Teixeira, representante da Fundação Keshe no Brasil, pelo e-mail office@br.kfwellness.center ou através do Telegram pelo nome @RafaelKF. So, Keshe Foundation has announced the new series of Soul Plasma Flight sessions for the coming months. Keshe Plasma Transmutation Test for Nutrition and Wellness will be held in 3 sessions of 2 to 4 hours, scheduled for November 22nd, December 20th, January 17th,
For those who would like to register for one or more sessions, you could find more info and book in the ticket online at Keshe Foundation store. So that's it. Thank you, all the members of the Universal Council. You, Marie, thank you again to be here. Thank you, Andreas. Thank you, Antonella, for the translation. E agradeço, então, a todos que participaram, que enviam essas perguntas. É muito importante, né? Porque ajuda também outras pessoas. E agradeço a todos que estão aqui, compartilhem esse conhecimento maravilhoso que o Sr. Keshe nos trouxe. Então, agradeço a todos e até o próximo programa. Então, thank you, Marie, and see you next month. Bye, bye. Bye. Many of the knowledge seekers have started questioning and trying to understand the process of the creation according to their own, what I call intelligence, how they can interpret according to their education, their background, and how everything else fits into that is acceptable to me, that I can become a little bit more educated within the frame I set for myself. Going across many cultures and many languages, it has become very clear to us that man has no language in the womb of the mother. When he becomes a soul, goes back to the same. When he lives through the soul, goes back to the same. As he loves, as he cries, as he digests the pains of the life within the womb of the mother, so he does outside. And what will be interesting for humanity to understand is, would the man will see the sadness and the sorrow in the dimension of the soul of the man, when the man becomes the creator of totality of his own, in the dimension of the creation. Would the interaction of the fields, would the collusion of all whatever accidentally coming together of two systems, galaxies, stars, planets, would that create a feeling of emotion within the structure of the life, within the life of the man, as a spaceman of the future? What this means, can we go, can we take, can we bring in the dimension of the soul of the man within the structure of the man, within the structure of the soul of the man, understanding the totality of what does emotion brings to the physical dimension of the man, and then would this bring the same dimension to the soul of the man? Would that be that man will come to understand that emotion of the soul and emotion of the physicality are interconnected? Would it come to the point where the man understands more about the dimension of the emotion of the soul, in the dimension of totality of his own existence? Can man convey the emotion of the man through the emotion of the soul and control it? The way we control our dimension of physicality, through our emotion. Then it'll come to a very big point. We had the emotion, we showed the dimension of physicality. When we become a soul, when we become a seed of a star, when we become the beginning of another cycle of life in a bigger dimension, then creating one or two children, and we create many millions and billions of them, would we carry that emotion to our children through their soul? And
would that extension of the emotion of the soul becomes part of the structure of the life which we begin as the mother, as the seed, in another position and dimension in the universe. In a coming time, the systems and technologies which are on the horizon and come to completion, and then we'll see, can we show the emotion of us within the system? And then would that emotion allows for it to become fingerprint of it? Would it allow for it in a way that the emotion of the physicality of the man translated to emotion of the plasma allows that plasma to show reaction, where we don't need to write a program for it, where naturally it creates dimension of the emotion of itself. In the coming time, systems developed will carry this in natural emotion. And then it comes a very big question for the mankind. Would this system developed by the man will take over the man? Where these systems will create their own souls, where these systems will create a dimension of existence that man never knew. What is interesting and what we see is that how our emotion can be fingerprinted in the dimension of the soul of the man.